Namaste. Welcome to day 2. So ee roju em cheyali first always we'll start with the pranayama. So ninna ఏ pranayama అయితే నేర్చుకున్నామో సేమ్ ఇది డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా 5 రౌండ్స్ చేసి చూపిస్తాను. మీరు కూడా నాతో పాటు 5 to 7 రౌండ్స్ కంపల్సరీ చేయాలి. సో స్పైన్ స్ట్రైట్ సుఖాసనాలో కూర్చోండి. ఇండెక్స్ అవుట్, ట్రైగస్ క్లోజ్, ఐస్ క్లోజ్డ్. స్టార్ట్ your pranayama. Slowly relax your hands, rub your palms, generate the heat between your palms, place it on your eyes, slowly open your eyes. సో ఈ ప్రాణాయామం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనం బీ సౌండ్ చేసేటప్పుడు వచ్చే వైబ్రేషన్ ఉందో అది త్రూ అవుట్ ద బాడీ పాస్ అయ్యి ఆ వైబ్రేషన్స్ వల్ల చాలా స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అండ్ స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న సాల్వ్ అవుతున్నాయి. సో ఈ ప్రాణాయామం మనం ఆల్మోస్ట్ డైలీ చేయాలి కంపల్సరీ. సో నా వార్మప్స్ విల్ స్టార్ట్. సో వార్మప్స్లో కూడా కొన్ని రిపీటేటివ్ ఉంటాయి. 100% అది మనం డైలీ చేయాలి. బికాజ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా డైలీ వర్క్ చేసే ఉమెన్ అయి ఉండొచ్చు. సో మనం ఇలా ఇవన్నీ చేసినప్పుడు షోల్డర్ ఇష్యూస్లో లేకపోతే ఇక్కడ ఈ బ్లేడ్స్లో ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా మీకు మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. సో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో జస్ట్ సేమ్ వార్మప్స్. ఫస్ట్ wrist rotations 5 and 5 anti-clockwise. Do not relax your hands yet, just place them on your shoulders. Inhale, center. Exhale, out. One more time. Inhale, center. Exhale, out. Same 5 times clockwise and same 5 times anti-clockwise. 1, 2, 3. Same repetitive 2 times. So now another asana which is very very important for women ki especially చాలా మంచి asana. సో మనం థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఆసనాకి. ఏంటంటే ఇప్పుడు బద్ధ కోనాసన, ఈ ఫీట్ని మనం దగ్గరికి తీసుకొచ్చుకోండి, మీకు దగ్గరలో తీసుకొచ్చుకొని ఈ నీస్ని ఈ మ్యాట్ సైడ్ ప్రెస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇలా ఈ 2 టోస్ని ఇలా మీరు మొత్తం హ్యాండ్స్తో ఇలా పట్టేసుకోవచ్చు. సో ఇది కింద వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో ఇక్కడ హ్యామ్స్ట్రింగ్స్లో టైట్నెస్ ఉన్నా అది కూడా పోతుంది. వెరీ వెరీ గుడ్. బికాస్ ఈ బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో అది యూటరస్కి చాలా బాగా పాస్ అవుతుంది. సో సర్క్యులేషన్ అనేది చాలా బాగా జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్లో స్పైన్ స్ట్రైట్ పెట్టి ఐస్ క్లోజ్ చేసి 2 డీప్ బ్రెత్స్ తీసుకుందాం. నౌ ఈ బద్ధ కోనాసన నుంచి తిట్లీ ఆసనాకు మూవ్ అవ్వాలి. బటర్ఫ్లై అంటే ఏంటి? జస్ట్ ఫ్లాపింగ్ యువర్ వింగ్స్ లాగా ఫ్లాప్ యువర్ థైస్. ఇలా 45 టైమ్స్ ఇన్ మినిట్ చేయాలి. సో మనం మాట్లాడుతూ ఈ 45 టైమ్స్ అయిపోతుంది. సో 1 మినిట్లో 45 టైమ్స్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి. ఇలా ఫ్లాపింగ్ చాలా మంచిది. Now slowly after you're done, same sit in Sukhasana. Raise your hands up. Take a deep breath in here, center. Exhale, get it down. One more time. Take a deep breath. Raise your hands into Namaskara. Lengthen up your spine. And exhale in Namaskara. One last time. Take a deep breath in here, center. Up in Namaskara. Exhale. Down. Wonderful. Now we'll slowly move to Dandasana. So after getting into Dandasana, so just first clench your toes. In clenching ante enti toes anni ila matta pettesnattu ila chesesi malli open up. Again clench your toes in, tight ga ila move chesi again open. One more time, tightly close it, clench and slowly open.
Now ankle rotations, 3 times clock and 3 times anti-clock. 1, 2, 3. Now 3 times anti-clockwise, completely straight cheyandi. Circular motion, 2 and 3. Slowly relax. Again left leg lo kuda 1, 2, 3, 4. Again anti-clockwise 1, 2, 3 and relax. Slowly relax. Now Paschimottanasana, how to do it? Just same, legs completely straight petteskoni, spine straight pettesi, hands up. Take a deep breath in here center. Now exhale chesi tuck your stomach in. Adi trick anamata. Pottani ila lopala anukoni ippudu kindiki vacheseyandi. Meer complete overboard ellalsina avasaram ledhu. Just ila toes ni pattukoni eyes knees meeda unchi slowga front raavadaniki prayatnam cheyandi. Again come back one more time. Take a deep breath in here. Raise your hands. Exhale. Get into Paschimottanasana. Slowly get back to center. Slowly get back to center. So now on one leg, fold your right leg. Ee right teeskoni vachesi upper thigh lo petteseyandi. Again raise your hands. Deep breath and catch your leg. One more time. Change the course of your legs. Legs change cheskoni straight, complete straight petteseyandi. Enta veelaithe anta maatrame ungandi. But deen valla chaala health benefits unnayi. Again open and down. Slowly get up. Slowly get up. Now again one more time. Sukhasana lo kuchoni up. Inhale. Exhale. Slowly relax your hands and head on the mat. Slowly come back to center. Slowly come back to center. So now get into table, same table position. So now we'll be doing thread the needle position antaru dinni. Ela cheyali nenu meeku ippudu chupistanu. So ee table lo vachaka left hand raise, palm open, take a deep breath in here. Now దీన్ని ఇలా ఈ హ్యాండ్ మధ్యలో నుంచి స్లైడ్ చేసేసుకొని ఈ హ్యాండ్ రిలాక్స్, హెడ్ రిలాక్స్. ఇది వెరీ వెరీ రిలాక్సింగ్ పొజిషన్, మై ఫేవరెట్ పొజిషన్ టు రిలాక్స్. ఈ పొజిషన్లో ఒక 2 seconds ఉండండి. స్లోలీ గెట్ అప్. whenever I get into that position నాకు అసలు లేవాలి అని అనిపించదు, అంత రిలీఫ్ వస్తుంది. అగైన్ ఓపెన్, టేక్ ఎ డీప్ బ్రీత్. స్లోలీ స్లైడ్ చేయండి. స్లైడ్ చేసేసి ఈ హ్యాండ్ని కంప్లీట్ రిలాక్స్ చేసేసి హెడ్ని కూడా రిలాక్స్ చేసేయండి. బమ్ అప్వర్డ్స్. ఈ పొజిషన్లో ఒక 2 seconds ఉండండి. స్లోలీ కమ్ బ్యాక్ టు సెంటర్. అగైన్ స్లోలీ కమ్ బ్యాక్ టు సెంటర్. సో నౌ ఈ టేబుల్ పొజిషన్లో నుంచి స్లోగా రైట్ లెగ్ లిఫ్ట్ చేసి స్ట్రైట్ చూడండి. అగైన్ డౌన్. వీఆర్ గోయింగ్ వెరీ స్లో, డోంట్ వరీ. లెఫ్ట్ లెగ్ ఓపెన్, స్ట్రైట్ చూడండి. సో రిపీట్ దిస్ ఫర్ 5 more times. అప్, డౌన్, అప్, డౌన్. One more time. Up, down, up and down. Wonderful, wonderful. So now slowly relaxing child, lengthen up your spine, complete straight petitandi. Wonderful. Now slowly sit in Vajrasana, for few seconds. Be here. Now place your palms on your knees. Ila petteskoni, take a deep breath in here center. Exhale up. Again inhale down. Exhale chin to the chest. Again one more time. Inhale center. Exhale to your right. Inhale center. Exhale to your left. Amazing, right? Now slowly come to table again. Now take a deep breath in here center. Again exhale, release your knees off the mat. Be here for few seconds. Again slowly
down. The pressure will be completely on your arms. Arms lo maatrame pressure untadi, knees lo kaadu. Again one more time, take a deep breath in here center. Exhale up and slowly down, slowly down. So from table again oka chinna drill laga. Now same legs open, leg open. So now up and down, up and down, up and down. One more time, up and down. You're not going completely above, completely down, just a little bit, 1 inch up and down. Now relax your leg on the mat. Again another leg, up and down, up and down. 3, 4, 5, 6 and down. So meeru idi inkoka 2 to 3 times repeat cheskondi. On this leg again 5 times, this leg again 5 times. After you're done, slowly again relax in child. Slowly relax in child. Slowly get up. Slowly, without taking the support of your hands, slowly get up.